নববর্ষের স্পেশাল লাঞ্চ থালি নিয়ে কিন্তু আবারও তোমাদের সামনে আমি হাজির হয়ে গেলাম। তাহলে চলো রেসিপিগুলো দেখে নিই।
তো এই ছিল আজকের নববর্ষ স্পেশাল লাঞ্চের থালির রেসিপিগুলো। সবগুলো রেসিপিই কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে পুরো ভয়েস ওভারটা দিতে পারলাম না। তো ফাইনালি কিন্তু আজকের লাঞ্চের থালি পুরোপুরিভাবে সাজিয়ে তোমাদের সামনে নিয়ে চলে আসলাম। অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্টে লিখে জানাবে যে আমার রান্নাগুলো তোমাদের কাছে কীরকম লেগেছে, আর তোমরা নববর্ষতে কী কী রান্না করেছো আর কী কী খেয়েছো। তো সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর এভাবেই কিন্তু আমাকে সাপোর্ট করে যাবে যাতে আগামী দিনে আরও ভালো ভালো রান্নার ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। তো নববর্ষের অনেক অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা রইল তোমাদের জন্য। আমাকেও কিন্তু অনেক অনেক আশীর্বাদ আর সাপোর্ট করে যেও। ধন্যবাদ।